Na mtazamaji, karibu basi tuendelee na Sema na Citizen, lakini kabla ya kwenda kwa mwenzangu Nimrod Tabu, naarifiwa kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika uwanja wa ndege wa JKIA ambapo kama unavyoona hapo Waziri Cecily Kariuki amewasili, na ziara yake hapo ni kwenda kuchunguza namna ukaguzi unavyofanywa kwa abiria wanaotoka mataifa ya kigeni, haswa taifa la Uganda na Kongo, na hii ni kuhusiana na tisho ama hofu ya ugonjwa wa Ebola baada ya kuripotiwa kisa cha mwanamke mmoja huko Kericho kwamba kuna uwezekano mkubwa ameambukizwa maradhi hayo kutoka taifa la Uganda. Waziri Cecily Kariuki akiwa tayari amewasili katika uwanja wa JKIA kwenye harakati za kuona namna ukaguzi unavyofanywa kwa wageni wanaotoka mataifa ya kigeni kuhusiana na hofu ya ugonjwa huo wa Ebola. Hebu tusikize ni yapi ambayo atakuwa anayasema atakapofika katika kituo hicho haswa. Yes. Yeah, they're here. So, Yeah, yeah. Yes, we have the pippies. Don't come. Na kwenye runinga yako hivi sasa zinatokea katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, Waziri Cecily Kariuki, waziri wa afya, akifanya kuzunguka katika kituo hicho cha kupokelea wageni na pia wageni kuondoka nchini. Madhumuni yake ni kuhakikisha kwamba ukaguzi unafanywa hasa kwa wageni ambao wanawasili kutoka nchi mbili maarufu, Uganda na vile vile taifa la demokrasia ya Kongo, haswa kuhusiana na kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola na hofu iliyotanda hivi leo kwamba mama mmoja alionekana kuwa na dalili ya ugonjwa huo, lakini matibabu yanaendelea, pia vipimo vinaendelea na uchunguzi zaidi. Lakini amefika katika uwanja huo JKIA kama ninavyoarifiwa kuweza kufanya ukaguzi tu, kuangalia iwapo wageni hawa wanashughulikiwa ipasavyo na kwamba wanafanyiwa ukaguzi wa kutosha kuweza kukabiliana na dalili zozote iwapo itaonekana kwamba kuna abiria yoyote ama mgonjwa yoyote atakayewasili akiwa pengine na dalili za ugonjwa huo. Kwa hivyo ndio picha ambazo nazoziona kwenye runinga yako, lakini mada yetu pia vile vile tunaendelea nayo, na nafikiri nitakuwa naendelea muda mfupi tu kuweza kukamilisha na wageni wangu, lakini tuweze kupiga hatua kuweza kujua mustakabali ambao tunaweza kuchukua kuweza kuboresha afya. Kwa hivyo picha hizo zinaendelea wakati tunaendelea na mazungumzo yetu. Kama nilivyosema hapo awali, naye Daktari Dennis Miskela, tunaye Bwana Justin Kinoti, tunaye Daktari Ubrin Mora, vile vile Bi Halima Adan ambaye ni muuguzi, na vile vile Bwana David Mutua ambaye ameazimia kutuambia kisa chake cha utepetevu mikononi mwa madaktari na wauguzi. Basi kwa kukamilisha tu, Daktari Miskela, kuna hili swali ambalo mbali na kuangalia huduma zinazotolewa na wahudumu wa afya katika vituo vya hospitali, kuna hili swali la na basi ni nani anayemwangalia mhudumu ama nani anayemwangalia daktari, nani anayezingatia maslahi yake? Kwa kuwa tumeweza kushuhudia maeneo mengine kwamba mnatatizika kama wahudumu wa afya na kadhalika. Kuna sehemu kama vile Marsabit, Garissa, Tana River na kadhalika, wahudumu inawabidi kutembea
kwenda sehemu za mbali kuwahudumia wagonjwa, na wabidi wengine kutumia pikipiki, kutumia hela zao na kadhalika. Nafikiri tuanzie kwa hapo. Ikiwa tunataka kuwa na mageuzi mazuri ambapo mhudumu wa afya atakuwa na furaha kuhudumia wagonjwa, basi pia mazingira yake lazima yaboreshwe. Nafikiri tuanzie hapo katika njia ya kukamilisha mada yetu. Ndio, ni kweli swali kama hilo tunapoongelea maneno ya wakati huu ambapo wagonjwa wetu wamekengeuka kifikira, wako informed, wako na rights, unajua haki yao. Ni muhimu sana kwamba sisi kama wafanyikazi wa hudumu wa afya tunapo wahudumia wagonjwa wetu tukue tunaweka ile human rights approach, lakini even beyond that, wale viongozi wetu, governors wetu, serikali yetu, unapotaka daktari ama muuguzi ama mhudumu wa afya ashughulikie wagonjwa wetu vizuri, Mungu na jukumu ya kuhakikisha kwamba daktari muuguzi amelipwa vizuri, mambo yake yako sawa. Kwa hivyo wakati mwingi pale unapoenda hospitali kama mgonjwa, kuna ile expectation yako kwa daktari na muuguzi, lakini ile unasahau kwamba huyu pia ni binadamu. Pia kwa tu anasikia njaa kama wengine, pia anasikia uchungu kama wengine, pia kuna weaknesses zake. Na pia huwa mgonjwa sana. Yes, kuna watu wengi hata kuna shida ya ulevi, badala ya kupeleka rehabilitation, mtu anakuja kusema ati amemfukuza kazi. Ile double standards, So wagonjwa wetu tunawaambia kwamba unapoenda hospitali, take your time. Ulize tu daktari wako kwamba how are you doing? Uko vipi? Mjulie hali. Labda mwenye anakutibu pale hata ni mgonjwa kukushinda. And this also comes about leadership in healthcare. Kuna Muamerika fulani anasema kwamba kama umeandika watu kazi as an employer, ufai kuzingatia mambo ya how your customers wanakufikiria. Treat your employees well, then you won't have to worry about how your customers are treated. But in Kenya, we have our leaders who think that muuguzi mfanyikazi tu anafaa kutishwa kama inafanyika hizi Kirinyaga, vitisho, kufukuzwa kazi, kuwalazimisha kufanya kazi, na hujamuuliza kwamba wewe unapofanya kazi pale uko na shida fulani ama shida gani ambayo inafanya usifanye kazi yako jinsi unavyoweza kufanya. Kwa sababu hakuna mhudumu wa afya, daktari ama muuguzi anayetoka kwake nyumbani akisema leo nitaua mgonjwa mmoja, kesho leo nataka kutusi mgonjwa mmoja. Ni system inakufanya kwamba unapoteza mgonjwa kwa ile hali yenye ungeweza kusaidia. Na Wakenya wanapojua some of these things, tutafurahia. Kwanza siku hizi tumefurahia Citizen TV mnapofanya Wakenya waongee shida yao. Kwa sababu for a long time Kenyans wameongea mambo ya siasa, mambo ya barabara, mambo ya maji, wakasahau mambo ya afya. Unapopoteza mgonjwa wako unasema ati Mungu amechukua yule alikuwa amempenda. Mungu hachukui watu hivyo. System, government, our leaders wanafail, unafanya mnapoteza watoto wenu, wazazi wenu kwa njia ambayo haifai kufanyika. Asante. Bwana Kinoti, katika sehemu ambayo unahudumu, pengine kuna wakati ambapo stima hupotea ama zimekatwa kwa sababu ya madeni, maji kadhalika. Kuna wahudumu ambao wanasakiwa kuleta huduma zingine pale kwenu kama nyinyi wauguzi muweze kuzipata na kadhalika, zinapokatizwa. Je, mnapozungumza na wasimamizi huwa wanazungumzia kwa njia ya heshima, wanawapa motisha kwamba endeleeni na kazi, mambo fulani tuyashughulika, kama mnaambiwa tu njooni kazini, mkikataa kufanya kazi tutaajiri wengine? Je, masuala kama haya yanapotokea yanawavunja moyo kama wauguzi? Ndio, pale kwa kuongea na wasimamizi tunafanya kadri ya uwezo wetu. Na nafikiri daktari mpatie kipaza sauti hiki. Kwa kuongea na wasimamizi tunafanya kadri ya uwezo wetu, lakini kunakuwa na changamoto nyingi sana. Zingine hata wale our immediate supervisors inakuwa ni ngumu wao kutatua. Unajua kama stima imekatwa, na huko mashinani kukatwa kwa stima ni jambo ambalo siku hizi pesa pengine serikali ndiyo imechelewa kutoa pesa. Kwa hivyo kama hakuna pesa, KPLC hawataki kujua kuna ile inaitwa AIE pengine itapatiana ndiposa pesa ilipo, stima ilipo. Unajua tunafanya improvisation. Pengine stima kama imekatwa siku moja, na sasa sisi tuna deal na prevention, immunization, so vaccines huenda ziharibike. Tuna improvise namna gani? Sengine unaweza pata tunachukua ice packs ambazo tunaweka kwa hizo vaccines, at least to maintain ile temperature inahitajika. Lakini ikikaa kwa siku 2 siku 3, unapata tunaanza kuhangaika kama tunaweza pata nyumba ya mtu ama mali tunaweza kupeleka ile fridge. So ni challenge, lakini changamoto ambayo tunafaa hata Wakenya wafikirie kuongea. Kinamoto akiendelea
kusema kwamba healthcare yetu ni mbaya, ndio wasitugonge sana, sababu huenda watumize morali yetu, at the same time wanasema kweli. Daktari Mora, nafikiri zungumzia pia wajibu wa wasimamizi katika vituo vya hospitali ambazo mnahudumu na kadhalika. Panapotokea matatizo hospitalini, je, mna haki ya kuwasilisha haya matatizo kwa wakubwa wenu ama mnatulia nayo? Mnasema kwa kuwa sisi madaktari tunaweza kukabiliana na matatizo haya yakitushinda, ndio baadaye wakati pengine tumeanza kuona hata wagonjwa wameanza kupotea ama kupoteza wagonjwa au hata wagonjwa kuanza kulalamika mitandaoni, ndipo tuanze kuwajibika? Ama zipo njia ambapo tunaweza kurekebisha hali kabla hali haijakuwa mbaya katika masuala yetu ya afya hapa nchini? Hatuna njia yenye tunatumia kama kawaida, labda guideline ama venye tunafaa kufanya tukikuwa na malalamishi. Hilo ni jambo lenye lazima tuangazie na tutafute suluhisho la venye tutafanya ili tuanze kupata watu wakielezea malalamishi yao kwa njia yenye itashughulikiwa na wakubwa. Lakini ningependa kurudi niseme kwamba tumesema mambo mengi leo. Tumesema kwamba hali ya afya Kenya ni mbaya. Tunaweza kufanya vizuri zaidi. Wafanyikazi wanafaa kubadilisha attitude zao. Kuna jambo la kwamba hatuna wafanyikazi wa kutosha, wanafaa kuongeza. Hatuna vifaa hospitalini, watu hawalipwi vizuri, watu wanaishi vibaya marsabit. Hatuna pia, tunataka watu wafundishwe wakiwa shuleni bado kabla hawajaanza kuhudumia wagonjwa kwamba wanafaa wanahudumia wanadamu na wanafaa kuwa na approach na attitude yenye inahitajika. Haya yote tumesema ni 9. 10 ni kwamba serikali yetu inafaa kuongeza. Je, makazi ni sehemu ya vitu ambavyo vinastahili kuzingatiwa na hospitali za umma kwa wauguzi, madaktari mfano? Na jambo linatekelezwa ama limepuuzwa? Nafikiria kuna kaunti fulani labda zinashughulikia na hospitali za kitaifa hizi mbili. Kama nilivyokuwa nikieleza hapo awali ni kwamba tuko katika uwanja wa Jomo Kenyatta. Tarejea kwako hivi kwa fupi. Tunasikia waziri anazungumza na wanahabari kuhusiana na shughuli zinazoendelea katika uwanja wa Jomo Kenyatta, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Hebu tumsikize kidogo. Of the Jomo Kenyatta International Airport, where we have come to confirm our preparedness as a country in terms of Ebola prevention and response measures that we have taken as a country. I start by confirming that the attention of the Ministry of Health had earlier been drawn to a confirmed Ebola virus disease outbreak in Kasese district, Western Uganda, and we issued a press release on the 12th of June this year on the same, following the appeal to the public to remain vigilant and to report any suspected cases. A 36-year-old lady who had traveled from Malaba town on the Kenya-Uganda border presented herself on the 16th June 2019 to a health facility in Kericho after experiencing symptoms of headache, a fever, and vomiting. The Rapid Surveillance and Response Team, which has been set up to respond, has examined the patient, who is in stable condition
and has confirmed that she does not meet the case definition of Ebola. Allow me to confirm to Kenyans that the patient does not meet the case definition of Ebola. Precautionary measures, however, have been put in place, including isolation of the patient and submission of blood samples to KEMRI for testing. The results of the same are expected by 4 o'clock this evening. I wish to reassure all Kenyans and our visitors that we do not have any cases of Ebola, and indeed the ministry has undertaken and continues to implement the preparedness measures, which include the following. 1, an alert to all health workers and the general public has been given to enhance surveillance measures. 2, National Ebola Preparedness and Response Contingency Plan has been developed, which is guiding the implementation of Ebola prevention and response activities in the event of an outbreak. 3, coordination of preparedness and response interventions through a multi-agency Ebola Preparedness and Response Committee, coordinated and chaired by the Director General of Health, Dr. Masasabi, who is with me here today. The Ministry of Health, number 4, has also established a rapid response team in headquarters and teams in the counties comprising of medical specialists in disease control and laboratory scientists who are trained in investigation and testing of Ebola virus disease. Number 5, screening of incoming passengers and travelers. This is being done using thermal scanners, which are automated, as well as the handheld thermal guns at the major airports and other ports of entry, including Wilson Airport, even though that is mainly handling domestic traffic. Finally, facilities for isolation of any suspected cases, case management and infection prevention and control exists in our major facilities, including Kenyatta National Hospital, here at the Jomo Kenyatta International Airport, and you have just witnessed that, among others, for isolation and management of any suspected cases. The ministry has also prepositioned personal protective equipment and other supplies, including pharmaceuticals, non-pharmaceuticals, hand hygiene supplies and examination equipment in all our points of entry. I wish to further confirm that the ministry has a total of 259 staff deployed at the various ports of entry, and in addition, we have in the last 1 week deployed 21 Ebola champions who have been brought in to support the national team. It will be remembered that Kenya contributed to fighting Ebola in Liberia some years back by getting some of our HR attached in Liberia. They have since come back and they have joined my team in the ministry, and we have therefore redeployed them to the ports of entry to support the local team. As a ministry, we remain committed to ensuring that relevant surveillance measures are in place to safeguard the health of all Kenyans and our visitors. I wish to remind members of the public to remain vigilant. Those with any cases that range from fevers, chills, headaches, and especially history of recent travel to affected countries should present themselves to the nearest health facility or contact the Ministry of Health Emergency Operations Center through the following hotlines: 0732 353535 or 0729 471414. I call upon my colleagues in the sector to also be careful with the information and how we position the position to the public. I also invite you, the members of the press, to also be vigilant and be your brother's keeper. In DRC today, we have 1,300 people who have already died out of Ebola. It means, therefore, if we use the word Ebola and it's likely being around, it's going to cause untold panic for no good reason. So let's confirm every story before we air it. Let's be careful how we package the information that gets out. We owe this country and the public that much duty of care in terms of what we communicate. I thank you.
Probably when we look at, my name is Enoch Sikonya from Citizen TV. When we look at the event of today, it just confirms about this. Ni taarifa ya Waziri Cecily Kariuki, waziri wa afya, katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, akifuatilia tu ukaguzi kuhusiana na wageni wanaosafiri hasa kutoka nchini Uganda na vile vile demokrasia ya Kongo kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Wageni wote wanaowasili kutoka nchi hizo, bila shaka kuna hali ya ukaguzi unaofanywa kwa baadhi ya abiria na kadhalika. Lakini kwa kumalizia tu mada yetu, Daktari Yubrin, nafikiri nikupe sekunde kadhaa tu umalizie tu usemi wako kuhusiana na njia mwafaka za kubadilisha taswira iliyoko katika masuala ya utoaji wa huduma za afya miongoni mwa madaktari na vile vile wauguzi. Nilikuwa nimefikia mahali nasema kwamba yote yenye tumezungumza leo ni 9. 10 ni kwamba wagonjwa ama Wakenya wasipokuwa na usemi zaidi kuhusiana na mambo ya afya katika nchi yetu, hakuna mahali popote tunaenda. Maana wao ndio wanapata afya na wao ndio wanafaa kuwa na usemi. Juzi bajeti ilitolewa, bajeti ya trilioni 3.2, bajeti ya afya ni 1.58. Na Wakenya hakusijasikia mtu yote akilalamika. Tumenyamaza, tumeridhika na tunaona kwamba serikali italeta UHC, Universal Health Coverage, na hatuulizi kwamba hizi pesa je zitatosha. Kwa hivyo lazima tuanze kushughulika zaidi na tuanze kulalamika na masuala ya afya. Naam. Bi Hali. Mimi ningesema kumalizia, serikali iongeze bajeti katika afya. Serikali za county ziajiri wafanyikazi wa kutosha. Zikishaajiri wafanyikazi wa kutosha, zihusishe hawa wafanyikazi wa afya katika majukumu ambayo yanafaa kuwa ya afya, kwa sababu wakiketi katika maofisi waamue hivi ndio kazi inafaa kufanywa bila kuhusisha wale wafanyikazi wa afya, hakuna pahali tutaenda na wagonjwa wataendelea kulalamika, na ilhali makosa pengine si ya wafanyikazi wa afya bali ni ya serikali yetu na wale ambao wamehudumia. Na nitasema kuna kaunti ambazo zinafanya vizuri kama kaunti ya Machakos kuajiri wafanyikazi. Kuna kaunti ambazo kama ya Kirinyaga ambao kwa wiki 3 sasa wafanyikazi wako katika mgomo na serikali hata haijachukua dakika iketi iongee na wale wafanyikazi kwa ni shida gani wako nao. So waite wale wafanyikazi waketi na wao wazungumze ndio waweze kusongesha afya ya wananchi. Bila shaka. Kwako wewe Bwana Mutua, je, utaridhika kwenda katika hospitali za umma baada ya kupata yale matatizo uliyopata, ama hivi sasa una matumaini baada ya kuwasikiza wauguzi na madaktari wetu? Nikiangalia naweza sema hakuna ubaya katika hospitali ya serikali, lakini sasa lawama ni kwa serikali. Kwa maana daktari mwenyewe ni mwanadamu na there is that performer, anataka kuperform, lakini mashini hakuna. Unasikia nakwambia ndio hiki kitu tunataka ufimwe hii ugonjwa, lakini mashini zetu asifanyi kazi. Sasa hapo hatuwezi kulaumu daktari. Naam. Tutalaumu serikali. Naam, asante sana. Bwana David Mutua, Bi Halima Aden, Daktari Yubrin Mora, Bwana Kinoti, najua una jambo la kusema lakini sina muda. Na vile vile daktari sina muda. Wewe utaniambia alafu mimi nitawaambia baadaye. Daktari Miskela vile vile anasema asante sana kwa kuja na kuchangia mada yetu ya leo. Mtazamaji, kwa kweli muda umeyoma. Narudisha moja kwa moja studio kwa matangazo ya kibiashara. Mwenzangu Mwanahamisi atakuwa na kupasha taarifa zetu za habari kwenye SEMA na Citizen. Bila shaka tutafanya kazi hii tena wakati mwingine. Hadi wakati huo, nakutakia wakati mzuri tu. Kwaheri.